Hello everybody, today I'm going to teach you our part 2 class. Our today's class is about the idea that we use in our class or when we are in the class. Har'ammoo jechoota daree keessatti fayyadamna yookiin immoo yaadota daree keessatti fayyadamnu muraasa isaa qabadhee dhufeera hamma dhumaatti na wajjin turaan isinin jedha. ዛሬ በክላስ ውስጥ የምንጠቀም ሀሳቦች ይዤ ቀርባለሁ። እስከ መጨረሻ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁ። Our first today's idea that we use in class is point to the picture. Point to the picture. ከነዚህ ቹን አፋን ኦሮሞትን ገረ ፈኪት አገርሲሲ ገረ ፈኪት አገርሲሲ ጀቹራ በአማርኛ ደግሞ ወደ ስዕሉ አመልክት ወደ ስዕሉ አመልክት። The second idea is write on the board. Write on the board. afaan oromootiin immoo gabatee irratti barreessi. gabatee irratti barreessi. በአማርኛ ደግሞ ሰሌዳ ላይ ጻፍ ወይ ደግሞ ቦርድ ላይ ጻፍ። The third one is put away your pencil. Put away your pencil. afaan oromootiin እስራሲኬ ባሲ afaan oromootiin akkasuma jedhamna fakkaata. እስራሲኬ ባሲ በአማርኛ እስራስህን አውጣ እንደማለት ነው። The fourth one is close your book. Close your book. كتابك ጩፊ كتابك ጩፊ። መጽሐፍን ዝጋ። ቶሌ yaada har'aa sumarratti xumura namoonni isinitti tole yaada kennuu dandeechu የዛሬ ሐሳብ እዚሁ ላይ ጨርሳለሁ። ለተመቻችሁ ሰዎችም ደግሞ ሐሳቡ ተቀባይነት ካለ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳትረሱ እያልኩ እናንተን ማሳሰብ እፈልጋለሁ። May God bless Ethiopia with peace and prosperity.